Only one person. What is the other of the student? Another join. Okay. So today the practical. In the last class, I have shown the test for anion. Today the test for cation. So chemistry practical. What is the topics? Salt analysis. Salt analysis. Here today the test for cation. Test for cation. Now for cation test you must perform the group analysis. For cation test you must perform the systematic group analysis. So write in this way, you must follow the written in this form, otherwise you will not get marks. First column you write experiment, second column observation, third column inference. Experiment 1 cc OS. OS means original solution. As a experiment column, first write 1 cc OS plus 1 cc dilute HCl. White PPT. White PPT. Group 1 is present. Group 1 is present. That is group 1 means which element, which cation? Either lead ion or silver ion or mercury ion. Lead, silver and mercury. Normally all the silver is very costly metal. Mercury salt normally insoluble in water, so we only give the salt like lead, either lead acetate or lead nitrate. Number 2, for group 2 test, 1 cc OS. It was the first experiment. Now second, 1 cc OS plus 1 cc dilute HCl, then pass H2S gas, black PPT, group 2 is present. Normally group 2 contain either mercury or copper in your syllabus. Tin and lead, tin or cadmium are also present, but that is not your syllabus. So you write a black precipitate of either copper sulfide or mercuric sulfide, group 2. Number 3, group 3, 1 cc OS plus 1 cc ammonium chloride, then 1 cc ammonium hydroxide. 1 cc OS, 1 cc ammonium chloride, then 1 cc ammonium hydroxide. This PPT is formed. এটা যদি তোর ডার্টি গ্রিন হয়, আইদার ডার্টি গ্রিন পিপিটি or reddish brown PPT or white PPT, তিনটে কালারে PPT হতে পারে, that is group 3. So these are the first 3 group analysis. So you take the 1 cc solution, then add 1 cc dilute HCl. If any precipitate is formed, then group 1 is present. If no precipitate is formed, then group 1 is absent. Then through this solution you pass hydrogen sulfide gas. If any precipitate is formed, then group 2 is present. If there is no precipitate, then reject the solution. Group 2 absent. You take fresh OS, add 1 cc ammonium chloride and 1 cc ammonium hydroxide. If any white
or dirty green or a reddish brown precipitate is formed, then group 3 present. This okay. Today first I will show you these 3 group tests. First so say group 1. For group 1 we take lead salt, lead acetate. Group 1 we take lead salt. We take, say this is lead acetate salt. Okay. A small amount of lead acetate is taken in the dry test tube. Lead acetate. Now dissolve the salt in distilled water. The salt is dissolved in distilled water. You shake this in this way, in distilled water. The lead acetate and lead nitrate only are 2 soluble salt. Otherwise lead chloride, lead sulfate, lead carbonate, all are insoluble salt. Now through this solution you add dilute HCl, group 1 reagent. Say you add dilute HCl. What do you observe? See this, a white PPT is formed. See the precipitate. A white precipitate of lead chloride is formed. White precipitate is lead chloride is formed. Okay. This is the white precipitate. So you can confirm that group 1 is present. You can confirm that group 1 is present. Okay. Now for the conformity test for lead, what is the conformity test for lead? This precipitate is dissolved in hot water. মানে যদি প্রেসিপিটেটটাকে হিট করা হয় বুনসেন বানারে, দেখবি প্রেসিপিটেটটা আস্তে আস্তে ডিজলভ করে ক্লিয়ার সলিউশন হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে। দ্য কনফার্মেটিভ টেস্ট ফর লেড আই উইল পারফর্ম ইউ বাই অ্যাডিং potassium iodide solution. If a yellow PPT is formed, then lead ion is confirmed. Potassium iodide solution. Wait for 1 minute. I take the potassium iodide. Potassium iodide solution. Potassium iodide is a very costly metal, almost 20,000 per kg. Very costly metal. The costly. We take small amount of potassium sulfate, potassium iodide, dissolve in distilled water. This reagent will be prepared in your chemistry lab when you perform the exam. This is potassium iodide. In another test tube, we take the original solution. What is original solution? Lead, because I have already obtained white precipitate with dilute HCl. Lead, original solution. This is the original solution. Now to this original solution, see this, both are colorless, original solution and potassium iodide. We add this. Note the color change. See, yellow precipitate is formed. A deep yellow precipitate is formed. See this precipitate, yellow color precipitate is formed. The yellow color precipitate is due to formation of lead iodide, PbI2. So this is the conformity test for lead. First we dilute HCl, we get a white precipitate, and next with potassium iodide we get a yellow precipitate of lead iodide, So group 1 is the conformity test for group 1. Hello student, understood? Hello? Okay. Now in the next group 2, so group 2 is the main salt is copper salt. You know the color of the copper salt? Have you know the color of copper salt?
কপার সালফেট, ব্লু কালার সল্ট, এটা হচ্ছে ব্লু কালার সল্ট। ডু ইউ নো হয় কপার সালফেট ফর্ম ব্লু কালার? Why the salt is blue color? Don't know. In a later you will study this is due to the DD transition. D orbital copper unpaired electron আছে এটা ট্রানজিশনের ফলে ব্লু কালার হয়। সে দিস ইজ ব্লু কালার সলিউশন। নাও what is the group reagent? 1 CCOS, this is OS. Now 1 cc dilute HCl, then pass H2S gas. Now H2S gas is not actually present in our lab, but for we can produce H2S gas by giving a chemical. I see this, I will show you. Say this is the sodium sulfide, a flake বলা হয়। এই সোডিয়াম সালফাইডের ফ্লেক যদি এটার মধ্যে আমি দিক দেয়, এটা হচ্ছে ব্লু কালার, লাইট ব্লু কালার সল্ট, আমি ডাইলিউট HCl অ্যাড করেছি। এবার আমি সোডিয়াম ফ্লেক দেবো, দেখবি সঙ্গে সঙ্গে ওটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে ডিউ টু ফরমেশন অফ এ প্রেসিপিটেট। দেখ দেখ আস্তে আস্তে দেখ ব্ল্যাক হচ্ছে, দেখ দেখলি ব্ল্যাক হয়ে গেল। হয় বিকজ সোডিয়াম সালফাইড reacts with dilute HCl to form H2S gas. This H2S gas convert copper into copper sulfide, CuS, the black color due to formation of copper sulfide. Okay, so this is the group 2. So if you take a 1 CCOS, add dilute acid and then pass H2S gas by adding sodium sulfide flake, you get a black precipitate, then it is copper. Okay, this is the group test for copper. Now what is the test for conformity test for copper ion? The conformity test for copper ion can be done by two ways, two tests. First test by adding potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide, what is the formula of potassium ferrocyanide? K4FeCN whole 6. K4FeCN whole 6. If by addition of potassium ferrocyanide a chocolate brown precipitate is obtained, then copper ion is confirmed. Chocolate brown precipitate. Say we take some copper solution, copper sulfate solution, dissolve in distilled water. You must use always distilled water during salt analysis. Never use tap water because tap water contain many impurities. এটা দেখ কপার সালফেট সলিউশন নিলাম। হোয়াট উই অ্যাড? potassium ferrocyanide. This is K4FeCN whole 6, potassium ferrocyanide. You add this and note the color. See, a deep chocolate brown precipitate is formed. A deep chocolate brown precipitate is formed. See this? এটা একদম পুরো সেই চকলেট কালারের মতো প্রেসিপিটেট পড়ছে দেখছি। This is due to formation of cupric ferrocyanide. The brown precipitate is due to formation of cupric ferrocyanide. Okay, this is one important test for copper. We take the original solution and add potassium ferrocyanide. If a deep brown precipitate is formed, then it is copper ion. Another test for copper by adding ammonium hydroxide solution. You know, when ammonium hydroxide is added to the copper sulfate, first a pale blue precipitate of copper hydroxide is formed, and when excess ammonium hydroxide is added, the precipitate is dissolved to give a deep blue solution, inky blue solution. This is due to formation of a complex tetraamine copper sulfate. A complex is formed. This complex is known as tetraamine copper sulfate. Okay, we first make the
solution of copper sulfate. You add very small amount of ammonium hydroxide, not in excess. This is ammonium hydroxide, pungent odor gas, pungent odor ammonia gas. We add very small amount of copper hydroxide. See the color. Colorটা দেখ pale blue, light blue color আছে. This is due to formation of copper hydroxide. দেখ ভালো করে, light blue color precipitate, copper hydroxide. Now to this light blue color precipitate we add ammonium hydroxide. You note the color change. We add ammonium hydroxide in excess. What happened? A deep blue solution is obtained. And a deep blue color solution হয়েছে. This is due to formation of tetraamine copper sulfate. A deep blue, আগেরটা ছিল খুব হালকা ব্লু ছিল, pale blue. This is the deep blue, tetraamine copper sulfate. So this is one of the important tests for copper. So these are the two confirmatory tests for copper. One is potassium ferrocyanide, a chocolate brown precipitate of cupric ferrocyanide is formed. Another is ammonium hydroxide with excess, a deep blue solution of tetraamine copper sulfate is formed. So these are two important confirmatory tests for copper. So first you write the confirmatory test for lead. Now confirmatory test for lead and then confirmatory test for copper. তাহলে test for lead. তাহলে what will be, you make 3 column like this. First column 1 cc original solution plus 1 cc Ki solution, yellow PPT, Pb plus 2 ion is confirm. এটা ইনফারেন্সের মধ্যে Pb plus 2 ion is confirm. Yellow PPT due to form এরকম একটা ইকুয়েশন হচ্ছে, ধর তুই lead ion Pb plus 2 Ki gives PbI2 yellow PPT plus 2K plus. Yellow PPT due to formation of lead iodide. Copper test. This is another test for lead ion, যেটা বললাম dilute HCl দিয়ে, ঠিক আছে? আর একটা হয়তো dilute HCl দিলে lead chloride is formed and which is soluble in hot water. This is the test for lead. Now next হচ্ছে test for copper, test for lead and copper. Test for copper কি লিখবি? 1 cc OS plus 1 cc potassium ferrocyanide, 1 cc solution of K4FeCN whole 6 potassium ferrocyanide, chocolate brown PPT. ইনফারেন্স কি লিখবো? Cu plus 2 ion is confirm. Cu plus 2 কেন? cupric ferrocyanide, Cu2FeCN whole 6. এটা হচ্ছে ফর্মুলা অফ cupric ferrocyanide, Cu2FeCN whole 6. Another test, number 3, copper test, 1 cc OS plus 1 cc but small plus NH4 OH solution first in little quantity and then in excess, we add first, I saw this, first we add small amount of ammonium hydroxide, then excess. What is the observation? What is your observation? ঠিক আছে, অবজারভেশন হচ্ছে পেল ব্লু প্রেসিপিটেট, pale blue PPT and the PPT dissolve in excess NH4OH. PPT dissolve in excess NH4OH to give
deep blue solution, deep blue by inky blue, deep blue solution. This is the test for copper ion. So for copper ion test, we first take original solution, add copper sulfate, very small quantity. Then you observe a pale blue precipitate is formed. This is due to formation of copper hydroxide. Then with excess ammonium hydroxide, if we add, you observe that precipitate gradually dissolve to give a inky blue solution. This is due to formation of tetraamine copper sulfate, CuNH3 whole 4, গোটাটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে বাইরে SO4, tetraamine copper sulfate. So these are the tests for group 1 and group 2. Hello, conformity test. Hello, student, understood? Hello. Next হচ্ছে group 3. Today I will perform the test for group 3. Group 3 contain mainly iron and aluminium in your syllabus. Iron either in the +2 state or in the +3 state. So group analysis of group 3 কি বলেছিলাম 1 cc original solution, 1 cc ammonium chloride, then 1 cc ammonium hydroxide. মানে ammonium hydroxide add drop by. After the addition of ammonium chloride, you must add ammonium hydroxide. A precipitate is formed. So now analysis of group 3 PPT. Group 3 PPT একেবারে অ্যানালিসিস করতে হবে। তিনটে কলাম কর। Experiment, observation, inference. First you form a precipitate. First column, the PPT is dissolved in minimum quantity of dilute HCl and then add K3FeCN whole 6 solution. Prussian blue precipitate. Prussian blue PPT. Fe+2 ion is confirmed. Fe+2 ion is confirmed. মানে after the formation of group 3 precipitate, you dissolve the precipitate with dilute HCl, then add potassium ferricyanide. And if you observe a Prussian blue precipitate, then it is ferrous ion. আচ্ছা, number 2. আচ্ছা, নাম্বার 2 হচ্ছে অরিজিনাল সলিউশনই লিখলাম প্লাস পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইড K4, ওখানে দিলাম ফেরিসায়ানাইড, এখানে ফেরোসায়ানাইড K4FeCN হোল 6 সলিউশন। এখানেও যদি প্রুশিয়ান ব্লু হয় তাহলে Fe+3। ফেরোসায়ানাইডের Fe+3 আরেকটা টেস্ট আছে, সেটা নাম্বার 3 হচ্ছে অরিজিনাল সলিউশন প্লাস অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানাইড NH4CN, পটাশিয়াম সায়ানাইড কর KCNS সলিউশন, পটাশিয়াম থায়োসায়ানাইড সলিউশন, ব্লাড রেড কালার, ব্লাড রেড রক্তের মতো একটা লাল রং তৈরি হবে, তাহলে হবে তোর Fe+3। মানে দুটোই দেখালাম Fe+2 অ্যান্ড Fe+3। ওকে, তো ফার্স্ট I will show you Fe+2 ferrous sulfate. You first make an original solution. What is the group reagent? Ammonium chloride and ammonium hydroxide. The original solution is dissolved in dilute HCl, dissolved in distilled water. Now you add ammonium chloride. You add ammonium chloride. Ammonium chloride. Then you add ammonium hydroxide. After the addition of ammonium chloride, you must add ammonium hydroxide drop by drop.
not in excess but drop by drop. What do you observe? Say a dirty green precipitate is formed. See the color of the light. ক্যামেরা ঠিক দেখা যাচ্ছে না, কবে যে স্কুল আসবি সেটাও বুঝতে পারছি না কো। একটা দেখ তুই প্রেসিপিটেট পড়ে, একে বলা হচ্ছে ডার্টি গ্রিন, এটা হালকা সবুজ রঙের একটা প্রেসিপিটেট, এটা ডার্টি গ্রিন প্রেসিপিটেট ইজ ফর্ম। দিস ইজ দ্য ferrous hydroxide. This is due to ferrous hydroxide. Now this precipitate is dissolved in dilute HCl. We take the precipitate, it is dissolved in dilute HCl. We add dilute HCl. দেখ এখনও ডিজলভ হয়নি, আরেকটু দিতে হবে, আমি দিয়ে যাচ্ছি। দেখ পুরোপুরি ডিজলভ করে গেছে, আবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে সলিউশনটা। দেখ precipitate is dissolved in dilute HCl. Then you add, if dirty green precipitate is formed, you add potassium ferricyanide. This is K3ApCN6 potassium ferricyanide. You observe a Prussian blue precipitate. You observe the formation of precipitate. দেখ একদম পুরো ডিপ কালি ব্লুর মতো একটা প্রেসিপিটেট পড়েছে, প্রুসিয়ান ব্লু প্রেসিপিটেট। ঠিক আছে, এটা ল্যাবে এলে না বেসিনে ঢাললে খুব ভালো বোঝা যায়। প্রুসিয়ান ব্লু প্রেসিপিটেট ইজ ফর্ম। দিস ইজ ডিউ টু ফেরিক ফেরোসায়ানাইড। দ্য ফর্মুলা অফ দিস প্রেসিপিটেট ইজ ফেরিক ফেরোসায়ানাইড। প্রুসিয়ান ব্লু প্রেসিপিটেট ইজ ফর্ম। দিস কনফার্ম দ্য টেস্ট ফর আয়রন। ওকে, দিস ইজ দ্য কনফার্মেটরি টেস্ট ফর আয়রন। Prussian blue precipitate. Now iron may exist in +3 state. Now wait for 1 minute. I bring the ferric salt. In my table only the ferrous salt is present. Wait for 1 minute. We take ferric salt, dissolve in distilled water. Ferric salt normally yellow type color, অনেকটা হচ্ছে র চায়ের মতো দেখতে হয় ferric saltটা, ঠিক আছে? We take ferric salt in a test tube and add ammonium chloride and ammonium hydroxide. Group reagent. First we add ammonium chloride, then we add ammonium hydroxide. You observe a reddish brown precipitate is formed. ভালো করে দেখ একবার কালারটা, একটা reddish brown precipitate তৈরি হচ্ছে। This reddish brown precipitate is due to formation of ferric hydroxide. This is due to formation of ferric hydroxide, FeOH3. Now this precipitate is dissolved in dilute HCl. The precipitate is dissolved again in dilute HCl. Now we add, what we add? Ammonium thiocyanate or potassium thiocyanate. এই মুহূর্তে আমি ল্যাবেতে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটটা পেয়েছি, ফলে আমি অ্যাড করছি অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট। What do you observe? A blood red color. We add first ammonium thiocyanate.
এটা অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটে না ইম্পিউরিটি এসে গেছে। এবার দেখ আমি এইটা কি ছিল ফেরিক সল্ট, অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট অ্যাড করছি ডিপ, এটা রক্তের মতো একটা ব্লাড কালার হলো, দেখ পুরো রক্তের মতো একটা ব্লাড কালার হয়েছে। দিস ইজ ডিউ টু ফেরিক থায়োসায়ানেট। ফেরিক দেখ ভালো করে কালারটা দেখ, পুরো ব্লাড রেড কালার, ফেরিক থায়োসায়ানেট। So this is the conformity test for ferric ion. Okay, so these are two important tests for ferrous and ferric. Ferric ion can also be confirmed by adding potassium ferrocyanide. A Prussian blue color also confirm the ferric ion. If after the addition of potassium ferricyanide the Prussian blue color is formed, then it is ferrous ion. Or if potassium ferrocyanide add করে Prussian blue হয়, then it is ferric ion. আর বেস্ট টেস্ট হচ্ছে ব্লাড রেড কালার বাই অ্যাডিং অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট অর পটাশিয়াম থায়োসায়ানেট, যে ব্লাড রেড কালার হয়, ঠিক আছে, পুরো ডিপ ব্লাড কালার হয় একটা একদম। ল্যাবে যখন আসবি দেখবি কীরকম রক্তের মতো রং হবে একদম। ওকে, সো টুডে আই উইল শো ইউ দ্য টেস্ট ফর গ্রুপ 1, গ্রুপ 2 অ্যান্ড গ্রুপ 3, বাট গ্রুপ 3 one salt is remain, that is aluminum. So in the next class I will show you the group 3 test, mainly aluminum, then group 4 and group 5 and group 6. Okay, hello student, any problem up to this? Hello, okay, so you must write in your practical copy all the tests. So in the next class, probably in the coming Monday or Tuesday, so I perform group 3 remaining part, that is aluminum, then other 2 group 4 and group 5. So then test for cation will be completed. Then I will show you how to perform the unknown salt analysis. Now that I show for previous day or 2 day, this is a known salt. We take the known salt. But in final board exam you have given an unknown salt and you have to find out the cation and anion present in this salt. That after observing the known test for all known tests for all cation and anion, I will show you how to perform the unknown test. Okay. Okay.